abalabi baffe aba Salt TV tusanyise okubasinkana ssaawa 0 bwe ntunula ku ssaawa y'essimu yange dakiika tubulayo 15 twambalagane n'omulamuzi Esther Nasambu owa kkooti eno gye tulimu ey'Emmengo Chief Magistrate agenda kuba nga atyemula ng'awa ensala ye gye yatusuubiza ku cases oba ku keesi eyateekebwayo wano mu kkooti. Ssaawa zino za Unveiled Experience programu yaffe ate we tubatuusizaako embeera eri mu bannayuganda egenda maaso mu ggwanga Uganda. Abannayuganda embeera gye bayitamu zino ennaku ez'omudiringanwa tuzitutte mu kkooti ez'enjawulo nga tubalaga ebyava mu kalulu ka 2021 naddala ku bano abagenda mu makooti na biki ebigenda ebivaayo olunaku olw'eggulo ate twasiibye wano nga tubalaga ekyabadde kigenda mu maaso wano mu kkooti we tuli ssaawa zino naye n'olunaku olwaleero ate tukomyewo mu kkooti eno atulabike nti tubatuusaako ensala y'omulamuzi ku musango Fred Nyanzi ow'ekibiina ekya NUP gwe yagenda maaso n'okuwabira Muhammad Nsereko omubaka wa palamenti ow'amasekati ga Kampala olw'obumulumulu ye bwagamba obwali mu kukuba akalulu ne mu kulonda kwa 14 omwezi guno gwe tulimu mwaka gw'eggumu. Programu eno ebatuusibwa ku bannaffe babeera bamukama nayamba amajukiza nti abo bakola byakunywa bibeera byakunywa ebikuyamba mu bulamu bwo ng'omuntu bya siringi 10 eruka. Njagala okutegeeza nti okwawukanako ne bwe kyabadde olunaku olw'eggulo leero kkooti ejjudde bugule. Kkooti ekubyeko munda n'ebweru waayo nga bw'ogenda maaso n'okugiraba abantu bazze mu bungi obutali butono nga bw'ogenda maaso n'okubalaba abantu bazze ate okulaba ogumu ku misango obaolyawo gyenyiza okuyita egy'ebyafaayo kubanga ebinaavaamu still bigenda kubanga birina president gye biseetinga mu byobufuzi n'obululu bw'eggwanga Uganda nga bwe tunagenda maaso n'okuba nti tukulambikira tukulaga naye nga omusango gwonna nga bagenda maaso n'okuwa ruling atujja kubanga wano tugukutuusaako butereevu. Ojja kunzikiriza ali ku Unveiled Experience nga tetunaba kwegatta ku mulamuzi kubanga tugambye ajja ku 11:30 oba ku dakiika 3 eziyise ku ssaawa 5 angenda kusooka ate aneegatte ku muganda wange Rwamiti Miles ogenda kusitukako katono ali mu binoobule agenda yabugiriza Muhammad Nsereko Honorable wano wetuli kuliko akalulu kale muganda wange mwebale okulaba byonna bye mwakola n'okwebaza bannayuganda naye nange ndi muzito mwenna abalabi ba Salt TV mwebale nnyo okuba nti muli ku Salt TV. Miles Rwamiti Honorable nze mbabuuzaako ne senior reporter wano Robert Mutebi. Once you are nominated you become a honorable no matter what. Bwekiri bwekityo era ndina n'abasiniya bendi nabo olwako olwaleero tuze okulaba nti agenda okuba deputy speaker Muhammad Nsereko tumwolekeddeko okubanga twafaaminga okujja okutumaliramu obudde katono naye byonna tugenda bimaliriza inshallah. Kintu kyatambula kitese bulungi ensonga nyingi naye of course ekyalo tekiringa tawuni tuyinza okugamba nti abantu baffe ab'ekyalo bakyetaaga okutegeerera nnyo ebintu bingi. Of course olina okuba ku kyalo kwokolera kwosiiba kwobeera so nga teffe ebiseera ebisinga tubeera mu kibuga Kampala so n'olwekyo kyekimu ku byatu affectinga naye nga twakola ekisoboka kyonna n'ebyalo byesaagala kuddamu olwaliro kati tutunulidde Kampala era we twazze. Oli serebu ekyalo baakulabanga no byawukanamu serebu mu kibuga tabeeranga mu kyalo bisasobola kuddamu right now bingi bisasobola kuddamu right now nti ne baserebu mu Kampala baagwa betumanyi obulungi ennyo ate nga balina n'amaanyi emyaka gyonna babaddewo so dynamics za politics zikyukamu nti akalulu okubala kungi mubeeramu kati bayita weevu mubeeramu ettooke nti kati ate ekyalo sente nnyingi Mutebi olina okuteekamu a lot of money ekitali oluusi mu Kampala ndi mu kyalo oteekamu sukaali oteekamu sabbuuni oteekamu akasente nga luusi nga tokayina naye so ate ng'obuli ekibuga ebimu tebirabika bwe bityo so ekyalo kino kiri mu reverse psychology ate ab'e Kampala babeera ku first psychology naye nga ne Kampala basitaazi oba basereebu abamu tebakola bulungi ate n'ababadde mu palamenti abamu tebakola bulungi so kyali nti bwe kyajja bwe kityo naye nga tuli bagumu era kati twasazeewo twazze mu Kampala. Otambula oba oyita n'omubaka Muhammad Nsereko bagamba mbulira gw'oyita naye ankubulira empisa ze palamenti agenda kugiddamu oba guno gwakumeka simanyi na bisanja nabibala n'enko gwakusatu lwaki takubuulira ye bwakikola? Well nga bwe nkugambyemu byonna twabikola naye nga kagambyemu kali nti time nga
kyansinga siyo tebayo tukkiriza mu Katonda nti opportunity we bateze tebeerayo. So right now teyabadde mukisa gwaffe naye ate ye gubadde gw'ebbanga lyonna naye n'aba amaanyi okuzingako ne Bakatolo Bwama Vincent Sempijja bonna ababaddewo ba Meria ebintu byatagalamu. So oyinza oga tekiri kunzenzeka of course n'abalala bonna naye nga ye omukulu ye aliyo naye era yalangiridde naga guno gwe gusembe tagenda kudda Muhammad Nsereko. So mwebuuliza n'agamba togenda kudda taata tuli ku TV butereevu bakusazeeko byesikiriza nti walangiridde nti todda guno gwe gusembayo ng'omubaka wa parliament. Yes, ogusembayo ng'omubaka wa parliament. Yes, kyoddirebwa kuba pulezidenti kuba meeya eyo byonna bireke tujja kuba tubategeeza maaso eyo si omulundi gw'obuweereza ogusembayo naye ng'omubaka wa parliament wa Kampala Central. I think omulimu gwaffe tugukola bulungi era tugenda kukola n'okusingawo okulaba nti Kampala Central yebeera model constituency. Yeah, kakati ate eyo field tugirekemu bapanado eya parliament Peter Mugema babeere nga be batambuza ekintu ekyo. Yeah, alangiridde ng'omubaka wa palamenti guno gwe gusembayo si kuva mu elective politics but obutaddayo kwesimbawo nga mubaka wa parliament owa Kampala Central. Honorable Panado oze kubugiriza ku munywanyi we ekintu okiraba otya? Tusaba Katonda asigale nga atusaasira obuwanguzi bubeerengera bwe baali kuba abalonzi si baana bato bo bakola obuvunaanyizibwa bwabwe bw'omulimu bagukola ne bawona Lebo Nsereko ono azze kumubbira mu kkooti. Katusaba abalamuzi boogere nga abalonzi bwe bayogera nti ye mukiise w'abantu ab'e Kampala Central. Omuntu ayinza okulaba naye olwayo n'agamba nti oba gwogenda okumusekendinga mu palamenti kukiri kyayagala ekirala okuseeseetula kadaaga. Katusooke tumale bino olwaleero then byebiranja kubuulira n'ekirala Nyanzi yandibadde feya abantu ab'e Kampala bayagala Nsereko ate ne baagala ne muganda we so kati tetwagadde nnyo famire yegwanyize buli kimu twawagira nnyo muganda we teyandi twonodde nabudde kujja mu kkooti muno ebirala tujja kwogera nga tuvudde wano katusabe kkooti etuwe kyetwagala. Amen. Tuli mu anniversary experience ababugiriza Honorable Nsereko ebara ekintu okiraba kitambula kitya? Obululu bw'abantu ndowooza your vote is your voice. It's the saying always, your vote is your voice. So the people talked, abantu boogedde through voting. Obululu bwogedde abantu gwe baagala. Waliwo okutumalira budde. Tekyetaagisa kujja mu kkooti kubanga abantu boogedde. The majority of the people basinga n'abali mu kkooti wano aboogedde. Kati lwaki tujja mu kkooti in the first place? Nsereko byakoze byeyogerera nga honorable. Era abantu bakyamwagala abeereyo. Abalabi babulire ku mannya go. Abubeka Kiwanuka. Tuyanziza. Okuva eggulo nkulaba era wano wabadde otudde. Omutima gwagumye gwe wabadde otuyana kati siraba katuuyo. Kiki? Kansooka okwebaza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abalabi baffe ku Kkooti TV nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kyenkakasa nti okuva jjo n'olwaleero nkakasa ensolo tugirina ku bwoya. Ekyokubiri amaanyi g'abantu bwali bululu. Obululu si bwa gambolingi nti nawulira nafuna baŋŋamba biki prove. Olwaleero omulamuzi tubadde twajja ku DNA olwayagenda tusalirawo ekituufu nga Honorable Nsereko 100% yembaka wa Kampala. Era kijja kunsanyusa nnyo bannakampala essaala zammwe zonna ze mutuwadde nnyingi nnyo era DNA ya ssaawa yonna okuva kati okukakasa nti omubaka Honorable Nsereko yalondebwa mu bujjuvu n'eŋŋambo z'abantu zidde ebbali. Maanyi g'abantu kaali kalulu balonda Honorable Muhammad Nsereko sigirizaake. Omukama Katonda abe nammwe katulindirire jaji kikyatugamba naye nga sina kuttaanya omupiira tujja guwangula insha Allah. Tuyanziza nnyo tuyanzige. Tuli mu anniversary experience. Atubalaga kkooti bwetambula naye nga bwetunuulira ekifaananyi ekituufu ekya kkooti abawagizi ba Nsereko bambadde t-shirts eziriko Muhammad Nsereko 2021-2026 bangi nnyo naddala abakyala abetulaba wano mu kkooti.
naye nga kkooti ejjudde neekubako nga bw'ogiraba wano we tuli. Tubatuusako omusango ogugenda okulabika nti gutyemulwa. Omulamuzi yatugambye ku ddakiika 3 ebulayo 5 ajja kubajja atugendeko ew'omukulu Fred Nyanzi eyaleese omusango wano mu kkooti. Awulira atya mu kiseera kino? Honorable, nkulamusizza nnyo, tuli butereevu ku Kkooti TV. Owulira otya kati omulamuzi abulayo eddakiika nga 5 naye soluti musooke nga mubere balanced mu campaign mwatambula ne opponent wange throughout. Twakuwa live ennaku 2 live si mu bantu. However, thank you for your work anyway. Of course ng'omuntu bw'obeera mu kkooti obunkenke buli nakyo nti oba olinda okuwulira amazima oba olindiridde justice gyobe wajja nze nga omuwaabi gye najja okufuna nzize wano nga gye nnindiridde okufuna kubanga nawawaabira omusango nayita mu mateeka fune okusalawo okutuufu. So okuwulira kwange ekivaamu kyonna njagenda nakyo kkooti kyene basazeewo naye nga naba simatidde nja kwongera mu maaso genda waliwo avenues endala zenyinza okuyitamu era nga mpita mu kkooti omusango guno okulaba nga ngenda nagwo mu maaso kubanga waliwo okubba obululu n'obutalondera mu mateeka ga kulonda n'okukyusa obululu. So ebintu ebyo tulina omulimu munene nnyo nga bwe nabagambye eggulo nti tulina olutalo lunene nnyo okugyawo empisa ey'okubba obululu kubanga kati abantu baffe abannabyabufuzi bakifuula kya bulijjo nti okubba obululu kya bulijjo, ekintu kye tuwakanyiza ddala ne sekuwakanya yenna Katonda takikkiriza. Ne mu mpisa y'ensi abantu bajja okulonda, abakadde, abaami, abakyala n'abavubuka bajja okulonda, buli omu alina okuba akalulu kamu. Kati boddira obululu n'oyiwamu obululu bungi mu box obukiikirira rights z'abantu abala bangi, sikiba kya buntu, sikiba kya bugunjufu, tulina okukirwanyisa. N'olwekyo ffe aba NUP tetujja kussa mukono okugjako nga ensonga y'okubba obululu evudde mu ggwanga lyaffe. Kati bw'oli buli omu otandikira, buli w'owulira nga tewamatira era nga olina obukakafu obulaga nti obululu bwakwatibwamu, tuwa amagezi abantu baffe bonna bajje bakole ki? Bajje balope omusango, balope emisango mu kkooti. Honorable, tewaliwo mwaganya ogugwo ne Nsereko? Tewaliwo mwaganya mu Luganda bwe bakiyita, oba temwalina chance ebasisinkanya ne mukanya mu kifo ky'okutuuka ku kino? Ku nsonga y'okubba obululu, ku nsonga y'okukyankalanya akalulu, abannayuganda nga basazeewo oba bannakampala ate bo baba bakulonda, kati oteesa ki ng'ate okusalawo kwabwe? Kyolina okukola kuddukira mu kkooti y'amateeka okutaasa obuwanguzi bwabwe mu mbeera yonna. So kukwatagana nze lwalaba mubonzeeko siina buzibu naye ng'omuntu, wabula ebikolwa bye byesikiriziganya nabyo. Enkola n'empisa ey'okubba obululu twagireka amabega eri, era byebimu ku byatwala abantu mu nsiko okulwana, byebimu ku byatukozesa ssemateeka empya, byebimu ku bye tubadde tulina okutambulirako. Kati eyo culture y'okubba obululu eyina ekizibu nti tetuyinza kukkiriza kusigala nayo olw'ensonga nti eviirako n'ebizibu ebirala bingi. Omuntu bw'ogenda mu palamenti ng'obubbi bubbi kalulu, enguze ekwanguyira okulya, okukumpanya n'okubeera nga okkiririza mu bufere, ne bw'okulembera bonna baba bamanyi nti nno omuntu alina kuyitamu mu kubba kalulu. So eyo enkola tulina ogidibya, oba njogera n'omukulu oba soogera naye, ekitulese mu kkooti tulina okitereeza ku ggwanga lyaffe. Nga mmaliriza Honorable, mbadde njogeramu n'omukulu Nsereko n'agamba nti kino kye kisanja kye ekisembayo mu palamenti. 2026 ajja kuddira mu bintu birala nnyo. Gwe 2026 oba okiwangudde oba tokiwangudde okomawo? Memba wa palamenti omutuufu yandimaze mu palamenti emyaka 10 kuba tekyalina kyayongerako ku byakoze. Ekyokuba nti kyekisanja alowooza nti kyekisembayo enjogera, abakulembeze abato abaliwo bonna bakopye President Museveni babeera basuubiza abantu buli kiseera nti nvaako next week, nvaako mu ttaamu ejja. Kati kiri ekiseera bwe kinaatuuka toli sure
nti takyuse kigambo ekyo kubanga nze nabeerako naye n'agamba ajja kubako bisanja 2 kubanga yali mukwano gwange ne tujja naye emabega era mulinamu omukono ndowooza akimanyi. I mentored her in some areas of politics. Takyegana ekyo kirungi nnyo. So nali njogeddeko naye nangamba ajja kumalako bisanja 2 naye kati ayagala kyakusatu kati tukasatiyo kigambo kyekijja nti naye ekyo ng'okitadde ku bbali kati tuli mu kkooti muganda wange. Right is right, wrong is wrong. Tulina okusalawo nti n'abalijja tebasanga mbeera yakwata mu kalulu, n'abalijja bakimanye nti okukyusa DRA form musango, okugulira abalonzi musango, abalijja bakimanye nti okutiisatiisa n'okuwamba DRA form z'abantu beweesimbye nabo musango, n'ekisembayo bamanye nti okustaffing obululu okubujja obululu polling station endala n'obutwala n'obuteeka mu ndala bubalibwe gy'oli gwe ng'omuwanguzi nagwo musango. Ensonga ezitulese wano zitulina okoncentratingako ennyo. So olutalo lwaffe lugenda mu maaso. Nkakasa tuyinza obutakifuna wano olw'embeera y'ensi nga bwefaanana. Omulamuzi agenda okusala omusango abeera ku bunkenke. State teva mu makooti, kooti teri independent, kugamba institutions za government ziri independent, tukimanyi ne tukigendamu kubanga mu kooti wayinza okuba nga wali abantu abamu basigala empeke ezimu ezasigalayo nga zisobola okugendera ku bulungamu. Ekya Sempijja nakirabye era byonna byakuyiga. Byonna byakuyiga ne bwe tugenda boxing nga bazikuteko kino kiba kisaliddwawo mba nkifunyeemu. Ate omanya okutegeeza nti nze ne bwe sandi wangudde kalulu oba ne bwe nandi wangudde akalulu nga nfunidde ku bululu nga 30 n'empangula opponent wange nga waliyo loopholes eziraga nti wabaddeyo irregularities oba obutali bwenkanya mu kuba era nandize mu kooti okutereeza ekyo kubanga omulimu gwe tulina si kugenda bugenze mu parliament kati omulimu gwe tulina omukulu kati kutereeza nsi yaffe kutereeza morals z'abantu ensi kubeera ethical nga abantu batambulira ku mateeka nga ensi ezikulaakulanye zonna zafuba nnyo okutereeza ebintu ebifaananako bwe bityo. Batereeza empisa, batereeza emitima gy'abantu, omuntu amanye nti no alina kukola okufuna so si kufera so si kunyaga so si kukyankalanya kubanga buli okyankalanya abantu bobonyigiriza baba bangi indirectly kati ekyo kirabira mu kibuga butakulaakulana nguudo okuba mu binnya kugamba abantu batandika eno nga babbi ba bululu esente ziri za nyangu za kulya ebintu bina bya ddiiru kweyisaawo kugamba n'abaana abakula abavubuka bakula abajja mu byobufuzi bamanya gundi yabba bubbi gundi yawunzika gundi yakola kino kugamba ebintu ebifaananako bwe bityo tufuba okulaba nga tubirwanyisa nabo bonna batulaba batulabe nti abamusuze mu kkooti lwakuba tuyayaanira okufuna obwami bwa palamenti kyokka wabula tuyayaanira okugenda mu palamenti okugjawo empisa embi tuyayaanira okuyita mu eno electoral process okulondebwa okuyita mitendera emituufu tulabe nga tujjawo empisa embi ez'okubba akalulu ez'okukumpanya n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Ensonga lwaki tuli mu kooti kyetusigaza kyokka kati akalu ka Kyagulanyi okimanyi tekalangirirwa bulungi. Akalu ka Kyagulanyi tekayita mitendera mituufu baatuzoganya okuva emabega ng'alangirira nti agenda kwesimbawo ne bagamba nti takkiriza kukola consultation. Electoral Commission netwa consultation zikola, poliisi netulemesa. Tewaliwo covid mu kiseera kino kituuse wonna we tuyise mulabye ekibadde kigenda mu maaso. Akalulu tekalangiriddwa mu butuufu bwako era tuteesanga NUP ogenda mu kooti okuloopa omusango enteekateeka egenda mu maaso nga national mobilizer wa national platform. Nawulira ebigambo nti omukulu yagamba nti safaayo ku kalulu ka pulezidenti wange Robert Kyagulanyi. Ekyo nno kyali kikyamu kye yayogera kubanga ekololo gye yansanga si gye baali babalira akalulu ka pulezidenti. Akalulu ka pulezidenti baali bakabalira akalulu ka pulezidenti baali bakabalira Kyambogo. Akati ebyo byagamba nti nali sifa ku DRA fomu za pulezidenti kyali kikyamu era nja okutereeza ensonga eyo mu maaso g'abantu bonna nti nze yakola omulimu gwonna nze national mobilizer. Mwana Nsereko
yagamba nti yansanze nga tafaayo sisobola kuvayo nenjogera naki. In fact sobola kunyumya na mwana Nsereko kigambo kyonna kikwatagana na Kyagulanyi. Omuntu yamutuzaako kunyonyi essaawa 4 ng'amusaba yeegatte ku President Museveni bafune omusimbi. Sisobola kukkiriza nti somugamba ekigambo kyonna kikwatagana naye. So kyeri agezaako okufuna ndoza yali agezaako okufuna obufaananyi ateeke ku Facebook nga bw'atera okukola. Ekintu kye nali sikkiririzaamu nti kirungi era navaayo Mankutale Center naye nawulira ebyagenda mu maaso Butale Center sibyali birungi byetuze okutereeza wano mu kkooti. Twagala kkooti etuyambe tugyewo doubt yonna. Ate siraba lwaki asinzidde nnyo n'okuleeta balooya bano ku nsonga y'okubala akalulu. Kubanga bw'obanga ddala okakasa wawangula kiki kikumountingisa balooya bano bonna n'okola bino byonna n'ensasagire mu kkooti. Nze ndowooza nti yandibadde akkiriza bukkiriza n'akola consent ne tuddayo ne tubala akalulu. Kubanga akalulu bwe kabadde katuufu gye kali tewali kimutiisa mu muto wange kugenda mu box ezo ne tubala akalulu. So tulinze omulamuzi kyatugamba kyetujja okugenderako naye bw'anaaba asaza omusango nga tumatidde tujja kweyongerayo kubanga waliwo avenues endala nga okukola petition ate kijja okutwaliramu ebintu ebingi ennyo. Okulwanirira eddembe ly'obuntu, okulwanirira amazima, okulwanirira ekituufu kiyinza obutajja mu lunaku lumu bbiri, kiyinza okujja oluvannyuma lw'ebbanga ddene naye mumala ne mukifuna kubanga kyekirira ekituufu. Era Katonda alina ensonga lwaki ndowooza akalulu kano saalangiriddwa newankubadde nawangula. Ndowooza nti ayagala neyambise okutereeza process eno. So n'ebigambo ebyo sebo ndowooza tosiibula nga bwe tuli ku bunkenke wano okulinda ekijja n'abantu eri abalaba Salt TV okwetooloola eggwanga lyonna n'okusingira ddala Kampala Central abawagizi bo bali ku bunkenke bawa ekigambo kimu ky'obagamba then nkute. Abawagizi bange in fact bannakampala bonna okutwaliza wamu ekisooka mbebaza obumwampa nabadde siyinza kuteeka mukono wansi nabadde nina okubulwanirira nenzija mu kkooti y'amateeka etulamule. Tufubye nnyo nga National Unity Platform abawagizi b'amanvuuli abawagizi ba Honorable Kyagulanyi okulaba ng'ebintu byonna ebiganye tulopa mu kkooti. Tukimanyi nti kkooti erina ebizibu naye omuntu ayagaliza ensi okutambula obulungi okozesa avenues zonna ngendo gye tulina wano okulaba nga otuuka ku kituufu. Sosodya bw'atafa atuuka ku lyengedde katuyite mu process eno ya kkooti. Mbasaba bannakampala mwenna banyabo ne bassebo bwe babakkiriza okubala akalulu muteeke esaala boxes zireme kuba nga zakwatiddwako kubanga omuntu gwe tuvuganya naye mumumanyi background ye kuva mabega yonna beyesimbawo nabo babeera bakukkuluma atunyaze. Teri muntu yali avuddeyo nakkiriza Honorable Honorable Nsereko yawangudde akalulu okuva ku Eddia we owuli aba Francis Babu bakaaba Minisita Kabanda akaaba kati nange nakyerabiddeko naye ate nze kyenakoze ekyenjawulo natutte measure esingako nengenda mu kkooti y'amateeka. Embeera eno tulina okugirwanyisa ey'okunyaga akalulu kubanga yaviirako abantu half a million okufa nga President Museveni agenze mu nsiko tuli kati nekimulemye okutereeza. So bannakampala banyabo ne bassebo tuli mu kkooti wano okugjayo obuwanguzi bwammwe wano bwe kiba tekivuddeyo bulungi tujja kweyongerayo mu kkooti y'amateeka etulamule. Embe kinaatwala mwaka ndiredde okuteekamu amaanyi n'ebiseera n'akasente ako akanaba kabaddewo okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe era nga tutereeza n'akalulu ka Kampala Central Division n'obululu bwonna obufaanana bwe buti mu ggwanga. Tulina okufuuka ekyokulabirako mu mbeera eno kubanga twasalawo okubeera sacrifice, twasalawo okubeera saddaaka eri eggwanga lyaffe. Mwebale nnyo mwebale ddala. Naye nange neebazaako nateekayo ennaku ezi nakuteekako ettofaali sebo ku bye watuukako sooka neebazeeko nange. Senga nange wansangako mu nsasage nga mukwano gwange kozi ye namugendako mu nsasage wange mwagenda mu nsasage abagizi kugamba nga ki naye nkwebaza muganda wange omulimu gwe wakola wagattako kinene nnyo era obuwanguzi twabufuna yadde ate katulina obununula mu mbeera eno gye tulimu. Tuyanzeege mukulu Nyanzi. Omukulu oyo ye yawangudde Sempijja yatuuka obutuusi gwe mulaba awo. Embeera bweti bwetambula abalabi baffe aba Salt TV tuli mu anniversary experience tuli mu kkooti tubalaga ekigenda maaso mu kkooti eddakiika ziyiseeyiseekoko entonotono
saawa tuyisizaako eddakiika kumpi 10 okuva mu ssaawa eri gye twabadde tulina okulabika nti ate tugenda mu maaso n'okuwulira ebifa mu kkooti, naye nga tulinda omulamuzi obudde bwonna bwatuuka ate ensala ye tujja kubanga tugibatuusaako wano butereevu ku mpewo za Kkooti TV. Tukisuubira nti obudde bwonna agenda kubanga atuuka wano agende maaso n'okuwa ensala ye mu ate omusango gwe twawulidde era gwe twabalaze olunaku olweggulo. Tuline Mukama nayamba mu anniversary experience. Mukama nayamba nze nkujjukiza bujjukiza nti kibeera kyakunywa kigula siringi 10 lwokka. Nkugambye nti gwegenda mu matundiro yonna gye batunda ebyokunywa obagambye nti oyagala Mukama nayamba ate ojja kubanga owa obujulizi. Abubeka Kawalya Lubagano naye atuuse wano bazze kubugiriza Nyanzi bonna bakibiina kya Nuupu, naye nga kkooti bwetyo ate bwekyayimiridde abantu bangi nnyo mu kkooti. SOPs zo asijja kulimba nti waliwo bazigoberedde be batono nnyo abataddeko masiki, abasinga bazitaddeko naye tebazambadde. Kyekyo ekiri mu kkooti ekubyeko naye boga ate nga n'abantu ebweru waayo nayo bangi nnyo oba oliawo abazze okulaba butya ensonga bwe zitambula wano we tuli, naye tugenda kubanga tubatuusaako buli kimu butereevu okuviira ddala wano mu kkooti nga kkooti etandise okukyamuka nga bw'ogiwulira ababaka tukyagenda mu maaso n'okutuusaako embeera nga bweri wano mu kkooti. Tulinda omulamuzi Esther Nasambu kulabika nti atuuka wano. Tuli mu anniversary experience, tukyali mu kadde aka anniversary experience. Tukyagenda mu maaso ate n'okulaga embeera nga bweri wano mu kkooti. Omulamuzi kati yakyalindwa yekka, bw'anaaba atuuse ate tugenda kubanga tugenda maaso. Embeera y'obweti bwekyali mu kkooti. Tujagenda maaso n'okubatuusaako buli kimu nga bwe kitambula. Tukyalinda omulamuzi, yasabye eddakiika 3 yeetonze olw'obutatuuka mu budde wano mu kkooti. Ziyiseeko eddakiika 13 naye nga tukimanyi nti obudde bwonna ajja kubanga ate yeegatta ku bantu abangi abali mu kkooti. Bugaye nti ebweru ne munda mu kkooti yonna wakubyeko bannakampala abazze okulaba butya ekintu gino bwe kigenda okuggwa. Kiggwerawa omulamuzi Nasambu yagenda okubanga akikomekereza. Kakati mu kiseera kino munzikirize twegatte ate ku kkooti. Omulamuzi atuuse, tugenda kubanga tuwulira ensala y'omusango guno. Akoyoyo atuuka ssaawa zino nga bogenda maaso n'okulaba agenda kubanga atuwa ensala ye mu musango guno. Anniversary experience, tuli mu kkooti Mengo okubawa embeera nga bwetambula. Katwegatte ku mulamuzi. Morning, members of the public. Nyanzi Fred was an NSEREKO Awangudde Commission. Nyanzi Fred present. Where is NSEREKO Awangudde? Present. Electoral Commission. No official. I want to begin incorporating my table. I have nowhere to put my things.
Just remove one like two. Right? Yeah. Kindly maintain silence. The rules remain the same, like yesterday's rules. Switch off your phones. Those who want to mama and talk, you can go out. I've given you 2 minutes to switch off your phones. And I hope everybody, I have my mask here, but because she's with a mask and I have to speak up loudly for you to hear, I'm not putting it on. But everybody should have their masks. Don't cover only the mouth, cover even the nose. And don't infect other people with your other diseases. Please. Since already we can't observe social distance, that one has been for Harry. Proceed, Council. My name is George Msisi. George Msisi. Okay. Here for the applicant. For the applicant. Where is Bishop? Councilor Mary. His other name is Bishop. He's attending the trial. Okay. Then for the first respondent? You're on a banner for Java and South NSEREKO. This matter is coming up for a ruling. Just a moment. Where is counsel for the second respondent? Electoral Commission? Here's another? Oh, okay. So who is holding his brief? None of us. This matter is coming up for a ruling. Are you ready to receive the ruling? Yes, sir. This is the ruling. As for you, it's actually because it's not, the ruling is in full here, but because of time, I'm going to summarize it. Where I need to go to details, yes, I will do.
Where are some figures? Down, eh? I think we are in here. I have to make sure we are in order. 20. Just keep checking there. 21. 23. I found it. So miscellaneous cause number 15 of 2021 in the Chief Magistrate's Court of Kampala at Mengo, sitting at Mengo. Nyanzi Fred Sentamu, the applicant, versus NSEREKO Muhammad as first respondent and the Electoral Commission as a second respondent. My name is Nasambu Esther Rebecca Donyo, Chief Magistrate. So the above named applicant is Nyanzi Fred. So when I say applicant, without having to read their names, is Nyanzi applicant. If I say first respondent, it refers to NSEREKO Muhammad. And if I say second respondent, it's Electoral Commission. The above named applicant, through his legal counsel, Pace Advocates, filed this notice of motion under sections 55 and of the Parliamentary Elections Act 2005 as amended, and Order 52, Rules 1 and 2 of the Civil Procedure Rules, praying that this Honourable Court is moved to grant the following orders. 1. That the election results for the post of Member of Parliament of Kampala Central Constituency be declared null and void. That the election results and ballot papers for the post of Member of Parliament for Kampala Central Constituency be recounted and tallied before this Honourable Court. 3. And that the costs of this application be provided for. And his application was supported by grounds laid out in the affidavit sworn by Nyanzi Fred Sentamu, which this court has read and considered in the ruling. But briefly, excuse me, the grounds are that the applicant, who was a contestant in the 2021 Member of Parliament race for Kampala Central seat, was returned as the first runner-up by the second respondent, the Electoral Commission, having scored 15,975 votes, while the first respondent, who was declared winner, scored 16,998 votes. In third place was Ndilima Cedric Babu with 10,746 votes, while fourth place had Kaija Harold Scandron with 1,679 votes, and the fifth place had Mukasa Ronald Edward Senkubuge with 1,653 votes. This is attachment A on the affidavit in support of this application. That the voting process and counting of the votes were mad, and the whole electoral process were mad with irregularities and malpractices committed by the first and second respondents' agents, and that some of the presiding officers from the second respondents' office denied the applicant's agents access to the voting areas, and at different polling stations they were even chased away. For example, the cited Summit View polling area, Nakasero 1 and 2, Hoima Flats, etc. And that a lot of these DR forms were never signed by the applicant's agents because they had been blocked from taking part in the counting and tallying process. That results which were recorded in over 50 DR forms
which tally with the official Electoral Commission return form for transmission of results, have clear arithmetical errors and are completely different figures that cannot be explained by the Electoral Commission, and that all these polling stations with errors are named in paragraph 57, and for avoidance of doubt, in total there are 53. Court has not named all of them, and that because of these alterations and malpractices mentioned, the applicant was unjustly and wrongfully denied of his victory, that the applicant has taken time to count all the results on the DR forms, and it's clear that a total of 2,577 ballots could not be accounted for in different polling stations. And so it is just and equitable that the application for a recount is granted to enable the correct results in the ballots be announced. And Council quoted the case of Winyi Banyima versus Ngomangime, the 2001 case. The applicant was represented by Council Anthony Wameli and Council Katana Benjamin, while the first respondent, NSEREKO Mohammed, was represented by Council Bernard Mutiaba, Stephen Galabzi and Saud NSEREKO, and the Electoral Commission, the second respondent, was represented by Council Golobi Hamid. The first respondent, Muhammad NSEREKO, filed 7 affidavits in opposition of this application and was deposed by him and 6 of his agents. The agents are Labong Isaac, Narule Winnie, Nakakande Aisha, Kasango, Naguja Monica, Senoga Hakim, and Sekamate Hakim. Through his lead legal counsel, Bernard Mutiaba, the first respondent vehemently opposed this application on both factual and legal grounds that the application as presented is incurably defective, as it's majorly based on hearsay evidence. Hearsay, in simple terms, is lugambo, no proof, and that the malpractices complained of would not ordinarily fall under the court's ambits or limited jurisdiction as provided for under Section 55 of the Act. When I say the Act, is Parliamentary Elections Act 2005 as amended. Secondly, the applicant is on a fishing expedition as insufficient evidence is provided to enable court effectively grant the relief sought for. Counsel further asked court to rely on the 7 affidavits of the respondent and his agents, of the first respondent and his agents, which this honorable court has done and considered in this ruling, and that briefly the highlights are that the difference in votes between the applicant and first respondent is 1,023 votes, not 1,022 votes as counsel said yesterday. And counsel for the applicant alluded to the fact that the first respondent's agents' affidavits, which are annexed, have blank appointment letters. This counsel for the first respondent said is trivial because at the respective polling stations on which they have attached their appointment letters, the said agents or supervisors have attached DR forms which they duly signed, and their names are on those DR forms. So the counsel argued that the blank appointment letter is really trivial since there's a signature appended on the DR form. Furthermore, that the whole of Kampala Central constituency had a total of 126 polling stations, out of which the applicant has selectively chosen to rely on 53 to allege the arithmetical errors. And of these 53, the applicant has reduced evidence in 28 polling stations, leaving out 25. And yet in all his averments, he keeps repeating that
He carried out an audit on all of them. And it seems like there is something fishy that the applicant, that being so, council said there's something fishy that the applicant is hiding, and only he can best explain it. Why didn't he bring proof in the other constituencies, as in the other polling stations, as he had alleged? And that in the ones he has even brought to court, in most of them, he has been named as the winner, like in annexure FGIKLM, while in the others, the NRM candidate in Dilima Cedric Babu won. So now counsel for the applicant, first respondent, wonders whether the applicant is denying his own victory at these polling stations, or did the second respondent or the Electoral Commission also alter the results on the DR forms to benefit him. Concerning chasing away from the polling stations the agents of the applicant and threatening them, hence making them unable to witness the tallying and final declaration of results, it should be noted that the court that no particular agent has been specifically named by the applicant. Say agent X was just away from polling station Y, so therefore he didn't sign DR form Z. And neither have any of the said agents deponed affidavits to show they were chased away from the polling stations to support these claims. This makes this claim total hearsay, hence inadmissible in court under Section 55 of the Evidence Act. And in affidavits in opposition of the application, the agents of the first respondent have deponed to the effect that none of the contestants' agents were ever chased away, be it of the applicant, of the first respondent, or the other contestants. None of them was chased away by the Electoral Commission officials. And so council cannot comprehend or wonders why the very agents who are chased away again signed the DR forms. Because all the DR forms presented in court are signed by the agents of the applicant, who says his agents were chased away and they never signed. But the annexures he brought are signed by his agents, and none of them has even filled in the below the form where it is provided for in the law that where you protest the signing or you refuse to sign, you give the reasons. None of them filled in that part, or even the returning officer or presiding officer at that polling station filled in. And under the law of agency, the agent binds the principal. The agent here being the agents of the various candidates, the principal being the candidate. Because the candidate cannot be in every place at all times, the candidates, they are not God, they are not omnipresent. So they have to have agents to carry out their work. And once the agents sign any form on behalf of the principal is bound by what the agent has signed and is stopped from asserting otherwise. And that the paragraphs in support of the application from 38 to 94 is just repeatedly showing that the applicant carried out an audit, but has not attached a single DR form from paragraph 38 to 94. So this also leaves his assertions unhinged. They have nowhere they're basing to show out that he carried out an audit with no single DR form from those constitutions named in paragraphs 38 to 94. So with no proof, it means these allegations are unhinged and should be rejected by court. That all the affidavits in opposition have not been rebutted, making them unchallenged, uncontroverted, and hence reliable, and court should rely on them. The malpractices cited are not within the precepts of sections 55 of the Act, and that these matters can best be dealt with an election petition in section 60 of the Act as handled by the High Court. In conclusion, counsel for the first respondent says
though the applicant relied upon the authority of Winnie Byanyuma versus Ngomangime, it is distinguishable from the current case because in that case there were only 2 contestants. That if the votes were not for Winnie Byanyuma, then they were for Ngomangime. Here there are 5 contestants. So even the alleged 2,577 votes that the applicant says are left unaccounted for, court cannot ascertain to which particular candidate they belong to. The court doesn't know whether they are invalid votes. At the same time, doesn't know who would benefit, who would have the electoral benefit of having those votes, because they are not even in one polling station. They are scattered in different polling stations, which have not been named. That maybe in this particular polling stations, 5,500 were not accounted for. And that application could have made better sense if the applicant stated particularly that he was given, say, 20 votes out of the 120 votes he officially received. He has not shown anywhere that any of his votes were removed from him and given to any other party or any other contestant. So this makes the application omnibus. And a fishing expedition, applicant wants court to make out a case for him instead of vice versa. You make out your case before court. Court doesn't make out your case before you. Court is an umpire or a neutral person in court where there are 2 sides. So I can't be seen to make out anybody's case. And that court should be pleased to dismiss this application for being moot. Moot is something like a fictitious, an example, something not really factual, frivolous, and a wastage of court's time, and has offended the provisions of direct evidence by providing us with hearsay evidence or lugambo without proof. And in addition, Counsel Sauda quoted the case of Nyakecho Kezia Ocho versus Electoral Commission and Grace Oburu, which was held in Mbale High Court in 2006. In that case, the applicant wanted to take court on a fishing expedition as well and locate the alleged votes she thought were missing and should be given to her. So in this case too, the applicant, Mr. Nyanzi, or as commonly known as Chairman Nyanzi, wants this court to go on a fishing expedition to locate the 2,577 votes which he says the returning officer or presiding officer has failed to count, and peradventure the same may be added to his already existing votes, leading to his victory, because court can't tell to which person those 2,577 votes, if it's true, are missing, belong to any particular candidate. First respondent, through his agent's affidavits, has already stated adduced evidence to show that nobody was chased away, and that the agents all willingly and voluntarily signed the DRO forms. If there were any evident malpractices as alleged, they should have declined to sign, but they never declined. So in not declining, they bound their principle in whatever form they signed and accepted the results as they were. So the applicant cannot now turn around and say or suggest that the missing ballots were his. Counsel prayed that the application be rejected and dismissed because the respondents. Finally, Counsel Golobi for the Electoral Commission prayed that the court should consider the averments in the affidavit in reply of Musime Doreen, returning officer of Kampala Central. This court has done so in this ruling. In her affidavit in reply, she states in paragraph 12 that she was notified of the petition on the 25th of January 2021 when she was served by court, long after the results and report had been transmitted to the Electoral Commission.
and that in the cited case of Winnie Byanyima versus Ngomangimi, the learned judge held it earlier that the returning officer should be informed at the time of the announcement of results before they are transmitted to the Electoral Commission of the need to do a recount, such that the transmission is delayed. For this case, the results have already been transmitted, and so this court lacks the jurisdiction now to develop into the electoral process of compliance and non-compliance of the elections. The electoral process is like a flowing river which waits for no man, and if not halted by a dam, it will continue to flow and leave you behind if you sleep on your rights. So is this application. It's not tenable in law and should be dismissed. And that in this, Counsel Golobi further states that in this application, the applicant applies to this court to declare the election of Kampala Central seat null and void. This, of course, is not in this court's mandate or jurisdiction to nullify any election. So the grounds that he has prayed for, as in ground 3, 4, 5, and 6, are not applicable to this court, and they cover malpractices and irregularities which fall into petitions filed in High Court. This application for recount is merely about the arithmetical errors and the applicant showing a good cause that because of the errors done at a particular polling station, he was denied his victory. However, this application that the applicant filed calls for the scrutiny of the whole electoral process, which is the preserve of the High Court. And this court, as you may all know, is not the High Court, it's the Chief Magistrate's Court. The applicant in paragraph 7, 8, and 9 clearly states that he was informed, and informed. This offends Order 19 and Rule 3.1 of the CPR, which says, apart from interlocutory applications, a miscellaneous cause as this one, which is filed in court, should have direct evidence and not have this evidence of being informed without you having the truth of the matter. He prayed that court disregards the averments of the applicant and treat them as hearsay, hence inadmissible in evidence. The application for recount should be only granted on sound legal grounds and sufficient cause. Arithmetical errors per se are inconsequential, since they do not confer an electoral advantage to any candidate in particular, hence warranting court to grant this order. Yet still, all the DR forms were signed by all the agents of the parties involved, applicant inclusive, and the applicant's agents who signed in law bind him to the results on the DR forms as is the principal. Therefore, he is stopped and cannot deny the results that he was given, and is stopped from opposing the said results. This was held in the case of Gagawala Wambuzi versus Lubogo in the Jinja High Court, 2011. So Gagawala's agents signed the DR forms, he ran to court, and he was told that he was stopped since his agents signed the forms and accepted the results as they were. Then Council of Electoral Commission finally said there is a glaringly huge margin between the applicant and first runner-up, the applicant and first respondent, that for a recount to occur, jurisprudence has shown that courts always consider the margin before counting. In this case, the margin between the applicant and the first respondent is 1,023 votes. That margin is big, and court should judiciously or take caution if it is to grant a recount in such an election where the margin is glaringly huge. In rejoinder, Councillor Wamedi reiterated that his earlier prayers and submissions, and continued to pray that this honourable court
grants this application and orders for a recount of all the votes in Kampala Central constituency. This court has heard and listened to all learned counsel, attentively read all the pleadings, carefully rules that this application is brought under Section 55 of the Act, which is clearly part of the segment of the process of counting of votes and announcing of results, and the jurisdiction of this is vested in the Chief Magistrate's Court, and a recount under this section is merely a legal function performed under the neutrality of the courts and intended to untangle numerical questions of the results as part of a voting process. The issues raised by this court to resolve the questions before it are whether the grounds raised by the applicant for a recount are in the ambits of Section 55 of the Act. 2, the remedies available. As earlier stated, court has laid out the purpose of Section 55, and for a court to do a recount or exercise its jurisdiction to do a recount should be done so judiciously, and that 1 or A, the applicant should have made his application within 7 days following the day on which the returning officer declares the results of the election, and 2 or B, the candidate intending to apply for a recount should immediately inform the returning officer under Section 55(1) of the Act of his or her intention to apply for a recount. This notice serves to arrest or delay the rapid flow of the electoral process to enable the recount fit within the proper location. C, upon the notice of intention to apply for a recount, the returning officer shall delay the transmission of the results to the Electoral Commission. D, good cause must be shown by the applicant to the satisfaction of court on a balance of probabilities. Since this is a civil matter, it's not criminal, which has to be proved beyond reasonable doubt, and that a recount ought to be done. The court must, before commencing a recount, be satisfied that the purpose of the recount is achievable. For example, that all the ballot boxes presented by the returning officer for the purpose of a recount must have been and should still be sealed as required by Section 51, subsection 2 and Section 53 of the Act. Court has analyzed these conditions as set out in the case of Winnie Byanyima versus Ngomangimi. For A, the applicant met the deadline. The results were announced on the 15th. So the day following the results announcement is 16th. He filed his application on the 22nd of January. So it is within the 7 days as provided for by the law. And then in B and C, the applicant who intended to apply for a recount did not notify the second respondent's official, who is the returning officer, in time that he intended to apply for a recount. This recount seems to have come as an afterthought. Hence, on making the application, the returning officer in affidavit told court that the results had already been transmitted to the Electoral Commission. D, good cause must be shown to warrant the recount, or sufficient grounds must be proved. The applicant in this case brings evidence of numerical errors after his audit of all the DR forms. He also alleges malpractices and irregularities, connivance between Mr. NSEREKO and the Electoral Commission to chase away his agents, and concludes that there are hanging 2,577 votes which ought to be counted, and that maybe after that
he may emerge the victor of this election of Kampala Central. As noted by both counsel of the first and second respondent, most of the allegations of the applicant are not based on factual evidence. They are based on hearsay. He has not even provided a single affidavit from his agent who was chased away from the polling station and didn't sign the DR forms, and neither has he produced any DR form which is not signed by any of his agents. And he specifically does not name the agents, like agent A, B, or C was chased away from polling station D, E, and F. And also does not show the court specifically where to find those missing 2,577 votes, implying and confirming that what both respondents' counsel submitted, that the applicant wants to take court on a fishing expedition. This court politely declines to oblige to that fishing expedition. The threats, malpractices, undue influence, duress, intimidation are not a preserve of this court, neither do they fall under Section 55 of the Act. These are grounds handled in a petition filed in the High Court as in Section 60 of the Act, and do not form a basis of a recount per se. All the applicant's agents on the DR forms he attached to his application duly signed the DR forms. So court wonders which agent was chased away and didn't sign the DR forms. And the applicant is bound by what he brought to court. And he's also bound by his agent's signing. The agent signed the DR forms accepting the results, so they bound him as a principal. So instead of blaming the Electoral Commission or the first respondent, the applicant should now turn his guns to his agents and scrutinize his agents and find out if they did their work to the satisfaction or to the best of his interests, or probably these agents had become double agents and didn't act in his good cause or interest. The applicant has not shown sufficient cause and premised this application on mainly hearsay, which, as every lawyer here knows, is inadmissible in evidence in court, except for certain qualified situations where this does not fall in. And also, this petition is not an exception to the hearsay rule, so they have to produce the evidence to prove the facts. And also, the applicant asked this court to nullify elections. That was his first prayer, and declare the seat null and void. This is not the preserve of this court. It is done by High Court to nullify elections. So no good cause has been shown to warrant a recount. About the storage of the ballot boxes, this court cannot certainly ascertain whether the ballot boxes are still intact or they have been stuffed with either ballots or some have been removed. Neither can it tell whether the seals are still intact or broken. So, to carry out a recount, court should make sure that the purpose for the recount is achievable. And since court is not the custodian of these ballot boxes, it puts court at the mercy of whoever stored them, and court does not want to go there. Having proved that the applicant did not have a good cause to warrant a recount, these are the remedies. So, no good cause has been shown, and there is insufficient and irrelevant evidence adduced, mostly hearsay, and that at this stage, the application for vote recount of Kampala Central Constituency is hereby dismissed, with costs going to all the respondents. I so rule.
zaake tuli butereevu ku Soap TV tugenda maaso n'okutuusaako tuli ku Soap TV tubatuusaako embeera nga bweri. Tuli butereevu ku Soap TV tubatuusaako embeera eri wano. Nsereko awangudde omusango Muhammad kyekyogera maaso n'okulaba wano omulabi waffe wa Soap TV. Embeera eri wano ku kkooti yeeyo. Onaye kuliko buwanguzi kanjogerere muga ya buwanguzi bwaffe abantu badde eri emabega mudde emabega linakaaba amawulire lindako ababaka bayingi ani gyemuli ale muddeeko emabega buli omu entabbiribbiri muddeeko emabega musembereyoko emabega. It's okay. Meya huya. Meya jangu wano. Zake. Okay. Tugende lead interviewer. Obuwanguzi bw'otuuseeko okugogera coach. Nsooka okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala w'ekisa ekingi nti mayengo gonna agalimu efitina n'obutayagaliza abalonzi baasalawo ne basiima mbeera omukiise waabwe mu Kampala Central. Naye bulijjo bannaffe nga bwe nabagamba nti bo kye babadde bagoberera just kwagala batandika dda nga bavuma bagula abantu bavuma abantu bakozesa ebigambo ebivoola so olulimi olutugattako mu struggle eno ffenna etusingako nene okusinga ffe naye olaba nti bannaffe abamu beekigendererwa kyabwe kwonoona kujaawulamu awo n'obabuuza nti bo bano bannaffe bakoleraani abantu
woolaba nti ddala omuntu yawangulwa nga mwena bwe mukirabye nti ne ze yaleese ebitundu ebimu ONRM ye yawangulawo nga Summit View ekkolo lw'amagye gye galondera ne State House. Kati nze nange bwe mba nga nange saafunawo kati buliwo obubwo obwafuuka obwange. So kwe gambo kiraba nti bakireetera abadde akireetera mwoyo mubi gwa mutima mubi. Batandika dde enkola eno nga bajja batuvuma batuvoola bayita mu bantu abali abamu si bonna kuvuma kuvoola kukakanya naye nebaziza nti case eno eri dismissed with costs. Ekisooka kintu kimu mwami Nyanzi njagala okumubuulira nti ebintu byazanyiramu si bitono nnyo nga ye bw'akirowooza. Ekyokubiri ababadde bajja abantu be nti tumusonyiwe kosi ekyo tekigenda kubaawo. Tekigenda kubaawo kubanga abantu abamu bayige nti okola ebintu bino oyonoona erinnya ly'omuntu omuweebuule okole buli kisoboka nga balowooza nti buli kaseera gujja kuba muzannyo bintu byakuzanyirira. Abantu mu Kampala bamanyi baawula lwaki balonda. Nebaza abalonzi abaatulonda ffenna ku buli sayidi kubanga ate abo be bazira baffe. Ekyokubiri nyina ekiteeso kye njagala okuleeta mu paalamenti nga tuzzeeyo inshallah. Ekintu ekisinga obukulu ekirala ababaka ba paalamenti oba abantu abagenda okwesimbawo in future abanaaba bajja tulabe nti abantu abo bakeberebwamu ku mitwe ng'omuntu tanna qualifyinga kulwaninga for public office kubanga mulimu ebintu ebimu byolaba ensi endala zikikola ne baga nti amugende muyiteko mu fitness test ey'emitwe ne bweba mmotoka ogisoosaako ku road test. So nebaza bannamateeka bange bonna abakoze omulimu guno twatuula ffenna ne tudisikasinga keesi eno yonna. Nebaza abantu mwenna gye mubadde muli nga kino ekintu tekibasuza bulungi. Ekyewuunyisa nti bannaffe abaawakanya likawunti y'e Masaka ate balabise nga basaba likawunti wano. Kwegana olaba ekigendererwa ky'abannaffe ekimu ki? Ne tubaweereza balooya abaffe nga bwe mwalabye Kristo mu Katumba e Masaka n'awoza ku lwabwe ne bajje ne baga ate gwe kino kye twagala. Babadde balina abantu be bakolera. Mwami Nyanzi nze muwaga bwerere bakolera abaddize ssente ze. Bakolera abaddize ssente ze ate nkiddamu namubuuza nti yes tuli mu Tale Center definitely nga yawanguddwa ne declarations form za Muganda wo zigoberera nga tayinaako neki ayina okunnyonnyola abantu ani gwakolera omutuufu. Tweyanziza nnyo tweyanzege era ku Mande twagala ssente zaffe. Kosti zino zonna zakoze ku Mande kwennyini he must pay. He must pay. He must pay. He must pay. Tuli ku kkooti ensonga bwe zityo bwe zitambula. Si byangu naye nga tebatuusako butereevu ensonga za akalulu nga bwe katambudde wano ku kkooti we tuli essaawa zino. Abawagizi ba Nsereko bagenda maaso n'okujaganya wano ku kkooti nga bwe tugenda maaso n'okubalaga naye nga si byangu. Musango abagogobye with costs adde balowooza nti oliawo ebya kkooti tebibeera mu costs kakati embeera bwetyo bwetambula. Omukulu Nyanzi tumusisinkanye ayoono. Omukulu Nyanzi abikulike byonna ki ekiddako? Kanso nsanyusa okusikikana omulamuzi bwati bwasazeewo byasazeewo ensi byetaaga okumanya babadde tebategeera bulungi Luzungu then otubuulire kakati kikimuzaako. Ekisooka kkooti esaza omusango negamba nti wadde mwalimu ebirumira bingi ebimu tebiri mu buyinza bwabyo ate ekyo nga kyakkiriziganyizwako ne looya w'akakiiko k'ebyokulonda nga bagamba nti ebintu byonna ebyali birumira tebiri mu buyinza bwa kkooti eno. Nolwekyo ekiddako ekisooka tugenda bitwala mu kkooti erimu obuyinza obwo. Ekyokubiri nti ensala ya kkooti egambye nti wadde obululu 2,500 nga bwe twagamba tebumanyikiddwako mayitire tewaliwo kiraga nti bwali bwa kandidate omu oba nedda. N'olwekyo kkooti egambye kale obwo obululu tuyinza okubuleka mu bwimpimpi kubanga tebumanyikiddwako mayitire wadde ko twagiraga nti buli 2,500 ate era nga abantu bonna abawawaabirwa omuntu eyalangirira nga wangudde ne akakiiko ebyokulonda nako
tekalina we kaalaga nti n'obululu obwo 2025 busobola okumanyikibwako amayitire. N'olwekyo ekiddako tugenda mu kkooti enkulu okusaba okulonda okwo kusazibwemu, era nga kyebimu bye tusaba okuddamu okutegeka akalulu ka Kampala Central, era tulowooza nti obujulizi bwe tulina tujja sobola okukakasa kkooti enkulu esazeemu okulonda okwo. Kiragiro kya kkooti kaakati tujja kitukako nga tugwegonde kuba katuli kiragiro kya kkooti, ebiragiro bya kkooti bikolebwako mu ngeri y'amateeka. Yesebo Mukulu Nyanzi, abalonzi bo bagamba ki? Abalonzi bange abasinga bamanyi babadde basubira ekimu ku bibiri, kubanga judiciary tubadde tugicomplaining ebbanga ddene, naye yokka gye tulina okuddukira mu kiseera kino, era n'okusaba abalamuzi bongere nga okwetegereza ensonga ze bayimiriddeko okusala omusango guno zibadde za petition, ng'okubuuza baagenti n'obujulizi baakubwa, ebibadde bya petition gye tugenda mu high court. Omusango guno twaguleeta nga waliwo enjawulo ku diara form ezasayiningibwa baagenti bonna ne ba presiding officer, ng'ennamba y'obululu tetaalinga na muwendo gwalangirirwa, ng'obululu obwalangirirwa bungi nnyo ku balonzi abalonda. Kati ng'ekyo olina kizuulira mu box. Kati situli bamativu omulamuzi kugaana recount, naye nga bw'omanyi nti tuli mu lutalo olw'okulwanyisa okubba obululu, tugenda mu maaso, kubanga luno lubadde lutabaalo, olutalo lukyagenda mu maaso. Nga kanso bwakugambye tugenda kutwala petition yaffe mu kkooti eya waggulu. Tuyanzeeki tuli butereevu ku SOT TV tukutuusaako ekiri ku kkooti wano essaawa zino. Embeera bweti bweri, omulabi waffe wa SOT TV, ebintu bwe biti bwe bitambula agwena bwe tuli naye essaawa zino. Saidi emu ejaganya, saidi emu eri munaku, naye nga ebyakawulo bwe bityo bibeera nga boogenda mu maaso kaakati n'okulaba wano. Kkooti eriko abantu bangi abaliwo, katusooke tubalageko ku kifaananyi ekiri erudda olulala olw'abagenda mu maaso n'oku bino zaake abo bali ludda luli, ate nabano bategeezezza nti bagenda kubanga ate bagenda mu kkooti, naye nga bagenda mu high court okwongerayo omusango, naye embeera bweti bwe wano ku kkooti nga boogenda maaso n'okugiraba. Tuli butereevu tubatuusako buli kimu nga bwe kitambula wano. Bya Muhammad Nsereko ebigambo mubiwulidde, ate n'ebya Fred Nyanzi ne bannamateeka be nabyo mubiwulidde. Tulinda ki ate ekiddako, naye nga kkooti bweti bwetambudde kyagenda maaso n'okwogerako eri abamawulire. Abantu bo bangi nnyo wano nga mugenda maaso n'okubalaba. Ekibangirizi kyonna kijjudde abantu, naffe tubatuusaako buli kimu nga bwe kitambula wano wetuli ku kkooti e Mengo.